Another recording in the wee hours of the morning where the rain is pouring. Ni kama tuko na intro mpya for Mziki ya Wiki. Karibu sana to Mziki ya Wiki 2.45, but kwanza to go back to Mziki ya Wiki 2.44. Shukran sana Wambo, alifuata maagizo yangu. Nilikuwa nimuulizia your interpretation of the last song kwa list ya last week, Flowing ya Barno. Akasema first of all, flowing is an audio representation ya the route my mind takes whenever someone starts shouting at me or in the spaces I'm in. Incidentally, watumishi wengi who are notorious for this. So Wambo is out here analenga watumishi as ana enjoy the song because it is quite groovy. Shukran sana pia to Edna Sangaka aliyekuwa precise akasema here for Waidhaka. Asante sana for the comments. Let's get into Mziki ya Wiki 2.45. Following the acoustic rendition of Same Page, Bensoul releases a new jam, Somebody New, produced by producer GL of his upcoming debut album The Lion of Suda, dropping on 420. Nangoja kuona where and how the two songs fit kwa the album. Atmosphere ni tofauti, as you can possibly tell kupitia the titles. Somebody New iko on its Afrobeats vibe. Kitu constant, despite love kumfanya ago crazy, Bensoul ni chizi wa mapenzi. Anarudi soko na ako in love with somebody new. Incidentally, he mentions pages. Hiyo verse 2 inatoka from the core. Observe the tone na diction. I've been through talking stages for fucking ages. Bitches want love with a payday. Based on the production, concept na overall execution, niko lukewarm about the song. Tungoje album. If you cheat on me, I cheat on you. Hii ndio falsafa katika wimbo mpya wa Iyanii, Cheat on Me. Nimemficha kwa Mziki ya Wiki 2.8 na 23. Iko produced by Waka Waka, mixed by Waka Waka na Alexis on the beat, mastered by Alexis on the beat, director ni KG Brian, co-director Monte Edits. When niliona jina la KG, the grading made sense. Refer to video ya Loving ya DJ Mura na Njerae that I reviewed on Mziki ya Wiki 2.041. Fun fact, after one of my listens za Cheat on Me, Loving iliapia kwa screen as a suggested track. Week 43 tuliongelea toxicity kwa ngoma ya Kaleba Witi, My Darling. Kwa Iyanii's single, we witnessed toxicity in 4K as Iyanii targets a pop hit, an Afro-pop hit. Nita reiterate, dear child of the universe, usicomplicate mapenzi na mahusiano hivi. Hizi polygamous, polyamorous na adulterous relations zinaweza avoid hizi drama na wewe na mtu wako, watu wako muwe on the same page as Iyanii captures kwa resolution ya video. Niliongelea concerns za continuity kwa Loving. Nina the same concerns hapa. Vile shots zimekuwa put together kwa attempt kutupatia a linear narration. Uigizaji pia tukiangazia the main couple ungekuwa polished. Track ina flow better lyrically than visually. Ingawaje kitu siusema kwa reviews since kuna a change in stance as we reach the end, in this case an understanding between Iyanii na main partner wake. Hiyo change inafaa kuwa reflected kwa the writing. In most cases, this is the last chorus or the pre-chorus na chorus. Mlishaambiwa na mwanafalsafa fulani miaka kadhaa iliyopita mapenzi yana run dunia. Vijana Barubaru wanaachilia ngoma yao mpya Romantic Call, produced, mixed and mastered by Ihaji Made It, video by Rahim the Filming King. For this latest offering, VB go for an Afropop hit song, which in their case is narrative driven, as the previous song as well. Nimeongelea continuity. Continuity, as you can see, on Cheat on Me. Romantic Call ni story ingine. Everything is everywhere. Complete the sentence. Hii ni challenge wasanii who encounter when they try to do everything and incorporate multiple stories, sets, characters, models, and then try and collate that. Obvious tropes first, the village love story, rural to urban migration kusakawera, severing of ties between mwenye anaenda mjini na jamii inayobaki nyuma, so scene ya kuambia na kwaheri haiwezi kosa, kufika mjini na kusafa is another trope. You get the gist. Ngoma zile nimekava kwa Mziki ya Wiki on YouTube na kwa blog zinazo employ search ni kama Dizzy ya Koyo na Vida ya Haririchi. Katika haya mazungumzo ongeza Okelo ya Sero. Another challenge that wasanii who encounter ni kuunda script ya vida after umeandika lyrics. Si ati hi-fi ama kuna anything intrinsically wrong about it. Ni vile kuna kuangana disconnect when some lyrics ni specific, yet the visual representation depicts kitu contrary. Kuomit kuonyesha some references inaweza kuwa sawa. Kwanza, who is even still using a phone booth na landlines? Then, watu meacha ocha wana receive your calls on their smartphones. Kisha, what's up with saying simu unatumia ni ya msewa movie so respond akikutext na mko hapo mna hold na mnapigania talk time kwa phone booth?
What about kusema uko na video call for 2 hours, yet uko hapo umeshika katululu? Then, hizi events zote kwa vida zina happen within time span gani juu kuna crazy gaps. Walihitajia better script, precise execution na better acting. The hyperbolic shots za tuku na spikes zinafaa remedying. Still, the Afropop jam ina chorus catchy. Its last part. Na najua walieka the unnecessary dancers kwa video for the sake of the choreo. TikTok is a thing. Our first collaboration kwa orodha ya leo, Willy Paul anashirikisha Nandy on Bembeleze. Produced by Kimambo on the beat, mixed na mastered by Liza Classic WCB. Director ni Nezo Montana. Sijasikia Pose in years and I certainly haven't searched for him. Mara ya mwisho kumsikia ni instances mbili. The very last ilikuwa ni Shikilie, where amekolab na Alikiba na Ommy Dimpoz, na prior to that, Hallelujah, ngoma yake na Nandy. Na once again, Nandy na Pose, here they are. Of course, this is utterly irrelevant because Pose is more than fine without me. Fun fact, Kimambo na Liza ndio waliwakia Hallelujah as well. Nilikuwa in disbelief as I pressed play on Bembeleze. First thing I noticed ni the regurgitated village love story trope. Refer to romantic call before. The auto-tune in some beats ni kitu kingine. Kwanza verse ya Nandy. Hapa pia kuna a narrative-driven video which primarily employs 3 major scenes. 2 of those si necessary based on hiki kisa wanajaribu kusimulia cha kujificha nyuma ya hii nyumba ya mabati as they bask in their sweet nothings. The lead guitar keeps the track somewhat interesting kwa verses na ina hold down the chorus. On my first listen, ngoma iliisha nikafeel seeing you the same Afropop sound people have been creating in Kenya for years now. Alafu, possibly it's just me based on how my mind works. Is it just me who thinks about Nviri's Bembeleza? Umeanza kuifikiria pia? Pose and Nandy sing, baby njo ni bembeleze, ni bembele. Nviri kwa Bembeleza sings, mama kamu ni bembeleze, kamu ni tengeneze, na 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 na. Niambie, as we get into Superwoman by Nadia Mukami featuring Brandy, Maina, Avril, Pryshon na Wahu Kagwe. Produced by Alexis on the beat, 2 entries for the same list. Director of video ni Didi. My initial thought when this Afropop beat came on na Nadia sang her opening lyrics was, damn, Nadia sounds the same still as she has been for years. Hii ni kama tu si rahisi. Cadence yake ni ile ile, track after track. Even your brain yangu ili respond. She does convey her message precisely though, na anabeba the first half of the chorus. Kilami na delivery ya Brandy don't mesh well into the song, though napenda adlib zake kwa the first 4 bars. Verse ya Avril iko, as they transition to Pryshon's verse na ana make it rain, I'm thinking, this is going downhill. Wahu anamaliza and that's just that. Now na the idea ya including women of different professions in celebration of Women's Day in a month since hiyo ndio context, but execution ina miss the mark. The video, the story, the dance. Sauti Sol's own Savara anawasilisha remix ya Reggae ya Kinyozi, produced by him, co-produced by Hendrik Sam and DTX, BGV's Michelle Wanjiku Muriuki, waandishi Savara, Bien, Bensoul, composers Savara, Ivan Kwizera, DTX Music na Honsphere, mixed by Savara na Mike Manitshana, mastering Manitshana. Nilikuwa nangoja kuona the remix aspect of the song, which is in the composition that mainly remains the same. Remix iko drum-centered. This drum segments give the track a different feel. Aspect ingine tofauti ni a different verse too. Hii remix imekuja na video pia, a year and almost 2 months later after the album came out, yenye tumereview na nikaficha Oasis kwa blog kwa Mziki ya Wiki 80 na nika-review changes kwa Mziki ya Wiki 2.0 when Mziki ya Wiki 2.0 was starting. Concept ya manduthi imetumika plenty of times before in this manner, where inaashiria leadership, kitu boss-like, security which ties to the boss idea na community or the hood. Hizi ndio ideas za Reggae ya Kinyozi as Savara reflects on success yake na the journey. Speaking of manduthi, unakumbuka Steam ya Fena? Savara anatumia ideas mbili, bikes na Kinyozi and a performance set. Niko na concern ya continuity hapa as well in terms of how the visual flows. Hawana components kibao kama the previous songs, so nahisi wangetie the video together better. Iwapo as Savara is performing, the idea ni kureflect on the past as the lyrics of a song dictate, does it change kile nasema? Watch alafu niambie kama ushaicheki, iadisie kwa comment yako as you tell me what you think about the other songs kwa list ya leo as well. Kauja watch review yetu ya Savage Level.
sijui hata nikuambie nini. Regardless, wewe na walio watch mko wote hapa, unified, equalized as death does. Asante sana for your time. Like the video, let's cheat the algorithm together. Subscribe if you're here now you haven't yet. Shukran.